This conference will now be recorded. All right. So thanks for joining back, and I welcome you all. Very good to see you in the morning. Keep the same pace and be regular every day so that you can get every knowledge what I have planned up to express to you all, as I was saying in the last session also. The more you are attentive, the best you learn. That is the first main point. Rest all things automatically will come in its own way. Okay. So see what we have done in past two sessions. First, I was making you all understand about the goal of the training program, right? So, how this training program is organized like a project, how it covers all real time, live understanding, how you get the live customizing exposure, understanding the requirements, project based, that is, getting the project requirement, client requirements, understanding the requirement, analyzing the requirements as per the SAP, documenting, executing. I was telling this all in our session one. How other module interfaces will help you when you learn along with SD. I was giving you a brief understanding, right? So how you learn all the latest updates with all automation setup, which gives you understanding of simple logistics exposure, how most of the trainees got benefited with this program. I was explaining all this in our session one, right? Followed by in session two, I was explaining about the sales cycle, how the sales flow in a company. So when you understand the sales cycle, you will get every best clarity about the business process, right? So understanding the process is very important. So hope you all might have gone through our session one and session two. If not, also no problem. It is not too late. ఇప్పటికైనా సెషన్ వన్ సెషన్ టూ రెండు రికార్డింగ్స్ని సీక్వల్గా ప్లే చేసి చూస్తే ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఒక గోల్ ఏంటి, కంపెనీలో నిజంగా సేల్స్ అనేది ఏ విధంగా ఫ్లో అవుతుంది అన్న ఒక బేస్ క్లారిటీ మీకు వస్తే యూ కెన్ మేక్ a better understanding of entire subject. Done. Now what we do today, let me take a fresh page, kindly wait. Yeah. So after I was explaining the sales cycle, I was telling about how we start a project. SAPలో మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఆ ప్రాజెక్ట్ని ఏ విధంగా స్టార్ట్ చేస్తాం. So I was writing this entire project will be divided into two parts. The SAP consultant team will divide the project into two parts, part 1, part 2. Part 1 main data. Main dataలో ఏమొస్తుంది? Part 2 transactional data, which is all about sales, shipping and billing, right? So how these all works, you will start from today. So today what we do, we'll understand this part 1 part 2 flow, in which first part is master data. Main data is all about master data. We'll start with understanding of this. Okay. So this is about what we had done in our session 1 and session 2. I've given you a brief overview so that you all will now get connected to what we had done and how we are moving ahead. సో ఫస్ట్ మనము ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము అంటే కంపెనీ యొక్క బేస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని సెటప్ చేయాలి.
See, entire SD is all about what? Entire is all of SD is all about sales. ఒక ప్రోడక్ట్ ని SAP సిస్టమ్ ఆపరేట్ చేసి you need to do a transaction means it's all about sales transaction. సో SAP సిస్టమ్ ఆపరేట్ చేసి ఒక సేల్స్ ట్రాన్సాక్షన్ చేయాలి అంటే కంపెనీస్ సెటప్ need to be done where in SAP system. A company setup అనేది company's infrastructure. Okay, who is the company here? Who is the company? What company we are taking as our client in our project here now? What is the company we are taking? Anybody? Grassel or Zara. Now, for your batch, the project client, either it can be Grassams or Zara. I'll log into the system and I'll see which one is available. Sir, what is available? See, this is a public system. I'm using this for multiple batches to train. And you, the trainees, also log into the same server for your practice purpose. Right? So, what I want to create, if might have been created by some trainees while practicing, that is one situation. What you want to create when you log in for your practice purpose, if it is there, then what to do? సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి సర్వర్లో లాగిన్ అయినప్పుడు మనం ఏదైతే కంపెనీ చేయాలనుకున్నామో అది ఆల్రెడీ ఉంటే అది చేయకండి వేరే కంపెనీ తీసుకోండి సార్ లైవ్ సర్వర్స్లో ఎట్లా ఉంటుంది సో ఈ లైవ్ సర్వర్ అది ఆ కంపెనీకే సో ఈ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ రఫ్ బుక్ ఫేర్ బుక్ వాట్ ఇస్ డిఫరెన్స్ హియర్ యూ రైట్ ఎవ్రీథింగ్ బట్ హియర్ యూ రైట్ ఓన్లీ సబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ సో లైవ్ సర్వర్ అంటే కంపెనీ యొక్క లైసెన్స్ వర్షన్ వాడు కొనుక్కున్నది వాడు కంపెనీ డేటాబేస్ కోసమే రైట్ సో అండర్స్టాండ్ దిస్ లాజిక్ ఎవ్రీబడి సో అక్కడ ఆ కంపెనీకి మనం ఏ సెలెక్ట్ చేస్తున్నామో ఆ కంపెనీ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి బట్ కానీ ఇది పబ్లిక్ సిస్టమ్ కాబట్టి మల్టిపుల్ ఉంటాయి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సింది ఏం లేదు రైట్ డన్ నౌ వాట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్ కంపెనీస్ ఇన్ఫ్రా అంటే ఏముంటుంది కంపెనీస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ మాస్టర్ data which is all about main data. Now anybody can tell me infrastructure means what? అసలు కంపెనీ అంటే ఏంటి కంపెనీలో ఏముంటాయి వాట్ మేక్స్ ఎ కంపెనీ ఎనీబడి జస్ట్ గివ్ ఎ గెస్ వాట్ మేక్స్ ఎ కంపెనీ యూ ఆల్ కెన్ హియర్ మీ రైట్ Company might include man, material, and machine. మ్యాన్ They need a మెటీరియల్ set of వెరీ గుడ్ resources రిసోర్సెస్ వెరీ గుడ్ which గో is ఆన్ organized, structured, which is organized uh, and planned to uh, propel the company forward. ఎస్ గుడ్ డన్ సో
The infrastructure means it is all about the resources which we operate to run the complete business process. So it can be in many ways. Can be in many ways. Like one of you said, man, machine, manpower. So the infrastructure of the company, it's not only from sales point of view, it is from finance point of view, it is from production point of view, it is from warehouse point of view, it is from inventory point of view. So finance, it is all about accounting. Production, it is all about manufacturing. Warehouse, it is all about external stocking. Materials management is all about internal stocking. Sales is all about sales operations. So when I say operations, it is huge. We have dealers, distributors, wholesalers, retailers, sales employees, sales outlets, many ways it is. Accounting, what you have? You have DR, you have CR. Entire accounting is all about debit and credit. Company is investing for manufacturing. Company is getting returns after the sales. So accounting infrastructure. Production, what you get? Product, manufacturing or assembly. ఒక ప్రోడక్ట్ ని రా మెటీరియల్ తీసుకొని మ్యానుఫ్యాక్చర్ అన్న చేయొచ్చు లేదా అసెంబుల్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, థింక్ అబౌట్ textiles only. So they'll get the raw material, that is cotton, yarn, and that will be tuned to the cloth. Then that cloth will be cut, stitched. Then it's a product, right? But think about an electronics. Do manufacturing have anything? Think about a laptop, SATA hard disk, Intel chipset, motherboard of something, panel of something, all assembled together. Then laptop is made, right? So this is assembling. Think about your bikes, cars. Nothing will be manufactured by the brand owner. All will be sources by the supplier. Then they'll give their branding and the product is assembling. So before a product is identified as a finished product, any process is happening, it happens in production unit. అది అసెంబ్లింగ్ అన్నా కావచ్చు లేదా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అన్నా కావచ్చు. Then after the goods are manufactured, then internal storage అంటాం విత్ ఇన్ ద premises of the plant. సో ఇది కూడా ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. స్టాకింగ్, ఎక్స్టర్నల్ స్టాకింగ్, you may say go down, you may say warehouse. సో ఇవన్నీ రిసోర్సెస్ ని మనము సిస్టంలో సెటప్ చేస్తే అప్పుడు కంపెనీ యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆర్గనైజ్ అవుతుంది. దానికి బేస్ చేసుకోండి కస్టమర్ కావచ్చు, మెటీరియల్ కావచ్చు, ప్రైజింగ్ కావచ్చు, సెటప్ చేస్తే అప్పుడు దాన్ని ట్రాన్సాక్షన్ కి ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. సో ఇట్స్ ఎ హ్యూజ్ వే. జస్ట్ ఐ వాంట్ టు గివ్ అన్ ఓవర్ వ్యూ విత్ ఎ బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్. Done. So kindly wait everybody. Just a minute. Okay. Please wait. Now here, to begin with, whenever you start setup of anything in SAP, the first and foremost process will start with master data.
Okay. So when I say first and foremost starts with master data, what is master data? If a question is been asked, then you should have some reply. If I give you a book, it has pages of information saying what is master data. కానీ మనం pages of information అయితే మాట్లాడడం కదా. You speak a one Index line of the to, data. sorry, The but main index headings of the data, main information. main information very good. కానీ అది ఎందుకు అది మాస్టర్ డేటాలో వస్తుంది? వాట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ మాస్టర్ డేటా అంటే మెయిన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ డేటా అన్నారు, బాగుంది. కానీ మెయిన్ ఇన్ఫర్మేషన్ డేటా ఫిట్ అయ్యేది ఏ ఏరియాస్ లో అన్నది పాయింట్ ఇక్కడ, ఫస్ట్ పాయింట్. ఓకే. అండ్ సెకండ్ పాయింట్, వాట్ కమ్స్ అండర్ మాస్టర్ డేటా? ఇండెక్స్, వాట్ యు సైడ్ ఇండెక్స్, ఫైన్. బట్ ఇండెక్స్ లో ఏముంటుంది? సమ్ లేఅవుట్ ఐడెంటిటీ. వై దే కమ్ అప్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వై ఇట్ ఈస్ in index? These are the questions which should arise in you. If not, I am seeding a question in you. So if I give you a book, it got pages of information. If I ask you to read a book, why you sit with me then? Why you need to sit with me? Book is నేర్చుకోవచ్చు కదా. సో ఎక్కడెక్కడ మనకి అవసరమో, where all it is required, I have prepared some short sayings also for your easy understanding. ఇప్పుడు మాస్టర్ డేటా అంటే ఏంటి, ఒక వన్ లైన్ టూ లైన్స్లో మనం చెప్పాల్సి వస్తుంది. సో యూ స్పీక్ దిస్ లైన్. సి, the data which remain unchanged for over an extended period in order to run the business levels at various sectors is so called known as master data. Simple. The data which remain unchanged అంటే కంపెనీ యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అన్నాను ఇంతకుముందు ఒక రా వర్డ్గా. ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏంటి? మాస్టర్ డేటా. అందులో చేంజెస్ ఉంటాయా? ఉండవు. ద డాటా విచ్ రిమైన్ అన్చేంజ్ అంటే ఏవైతే మెయిన్ రిసోర్సెస్ ఆఫ్ ద కంపెనీ మోస్ట్లీ ఎప్పటికీ ఏది శాశ్వతం కాదు. నథింగ్ ఈజ్ పర్మనెంట్. థింగ్స్ డూ చేంజ్ బట్ నాట్ దట్ వెరీ ఫ్రీక్వెంట్లీ. అండ్ విచ్ ఆర్ బేస్డ్ టు రన్ ద బిజినెస్ ఆపరేషన్స్, దే కమ్ అండర్ మాస్టర్ డేటా. ఫైన్. సో ఇప్పుడు మీరు ఇండెక్స్ అన్నారు, ఇది ఇండెక్స్, ఫైన్. బట్ వై దిస్ కమ్స్ అండర్ మాస్టర్ డేటా? ఇవి కాకుండా చాలా ఉన్నాయి, ఇవే ఎందుకు వస్తాయి? దట్ యు నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ బిఫోర్ ఐ మూవ్ ఫర్దర్. ఇప్పుడు థింక్ అబౌట్ జనరల్, లెట్ us టాక్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఎస్ఏపి. ఇప్పుడు మనం ఉండే ఇల్లు ఫ్రీక్వెంట్గా మారుతామా? మారము. కొంతమంది రైట్ ఫ్రమ్ ద బర్త్ టిల్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దేర్ లైఫ్ అదే ఇంట్లో ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఫ్యూ పీపుల్ 5 years 10 years they change. People may change in months also, but it's not like daily base happening like hotel room change, right? Think about your car or bike, what you're using. Once you purchase a car or bike, means you'll use it for a good time. It's not like taxi you change. ఈ taxi రేపు ఇంకో taxi అంటే కాదు కదా. Think about the office where you are working. ఒక కంపెనీ జాయిన్ అయినామంటే వరుస ఒక నెలన చేస్తాం కదా జీతం తీసుకోవడానికి. It's not like today in this office, tomorrow another office, like daily labor we don't, right? There are people who join an office till their retirement, they'll be in that office only. Now, I'm not talking about government segment, I'm just talking about general. So why I'm talking about these all? మన యొక్క బేస్ ఐడెంటిటీ, మనం ఉంటున్న ఇల్లు కావచ్చు, మనం వర్క్ చేసే ప్రొఫెషన్ కావచ్చు, మనం వాడే టూల్స్ కావచ్చు, చేంజెస్ అనేవి ఫ్రీక్వెంట్ గా ఉండవు. సో మిస్టర్ సో అండ్ సో లివ్స్ ఇన్ సో అండ్ సో ప్లేస్, వర్క్స్ ఇన్ సో అండ్ సో ప్లేస్, రైడ్స్ సో అండ్ సో వెహికల్, రైట్? అట్లాగే కంపెనీ కూడా, కంపెనీ యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ is all about, to begin with, organization master data. So versions point of view, the naming may be expressed in different way. I will tell about every namings, every delta change so that you understand. You speak old version process, new version process, because in your resume I'm going to specify having a good command on every delta changes, and that is what is the latest requirements in the interview.
ఇప్పుడు వర్షన్స్ మారుతా ఉంటే పాత వర్షన్లో ఎట్లా జరుగుతుందో మీకు తెలుసా, కొత్త వర్షన్స్లో ఏంటో మీకు తెలుసా అన్న బేసిక్ క్వశ్చన్ అనేది ఉంటుంది. అది మనకు తెలిస్తే వీ కెన్ ఆన్సర్ వెరీ ఫ్లూయెంట్లీ, యూ కెన్ అడ్రస్ వెరీ ఫ్లూయెంట్లీ, రైట్? సో ఆర్గనైజేషన్ మాస్టర్ డేటా or organization model or organization structure or enterprise structure, ఏదన్నా ఒకటే, company's infrastructure is based to raise a customer, is based to raise a material, is based to organize a database, is based to raise a product presentation, is based to raise a product pricing. సో ఒకదానికొకటి ఇంటర్ రిలేటెడ్ అనమాట ఇక్కడ. Fine, everything you'll understand in detail. Today I'm starting with this. By the time I complete this, it will be almost Friday of this week. ఈ వీక్ మొత్తం ఈ ఫస్ట్ టాపిక్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ వీక్ ఈ టాపిక్ అవుతుంది, ఒక్కొక్క టాపిక్ ఒక్కొక్క టైమింగ్. సో యూ విల్ సీ, యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ పాయింట్ ఇన్ డెప్త్. ఓకే, ఫైన్. సో 6 levels ఆఫ్ మాస్టర్ డేటా వీ హ్యావ్. కంపెనీ యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఒక లేఅవుట్ కస్టమర్ క్రియేట్ చేయడానికి, అంటే ఇన్ లేమన్ టర్మ్స్ అయితే ఒక అప్లికేషన్ ఒక కస్టమర్ క్రియేట్ చేయడానికి ఆ ప్యాటర్న్ అయితే ఒకటే ఉంటుంది కదా. సో an application which allows to create a customer, an application which allows you to create a material and maintain the details of the product, an application which allows you to maintain the database related to a product and customer, an application which allows you to line up a group of materials as a single product, an application which allows you to calculate the price. ఇప్పుడు ఒక ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ అన్నాను, ఒక ప్రోడక్ట్కి ఒక ప్రైస్ ఇస్తే ఆ ప్రైస్ కొంతకాలం వరకు స్టేబుల్గా ఉంటుంది, రైట్? వాట్స్ ద వాస్ట్ 24 hours. ఇప్పుడు గోల్డ్ తీసుకోండి, ఈ రోజు ఉన్న ప్రైస్ రేపు ఉండదు, కానీ 24 hours స్టేబుల్ కదా. ఇవాళ 3 o'clock ఏదైతే ప్రైస్ అనౌన్స్ అవుతుందో రేపు 3 o'clock వరకు అదే ప్రైస్ ఉంటుంది. థింక్ అబౌట్ అవర్ గ్రాసిమ్స్, షర్టింగ్ కావచ్చు, ట్రౌజర్స్ కావచ్చు, రా మెటీరియల్ కావచ్చు. ఓకే, ఒక షర్ట్ ది కాస్ట్ వాడు ప్రింట్ చేస్తే ఆ ప్రోడక్ట్, ఆ షర్ట్ కాస్ట్ అంతే ఉంటుంది కొంతకాలం వరకు. వాజ్ ద వాస్ట్. ఆర్ సీజనల్ చేంజెస్ ఆర్ మార్కెట్లో డిమాండ్ బట్టి ప్రైస్ మారుతూ ఉంటుంది, బట్ నాట్ డైలీ, రైట్? స్టేబుల్ ఫర్ డ్యూరేషన్. సో దానికి సంబంధించిన కండిషన్స్ ఇక్కడ. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ product presentation, product identity, info record, all will go in sequence. So first today we are starting with organization master data. So ఇంకా మనం ఏం స్టార్ట్ చేయలేదు, just I have given one line saying, if you have any doubt also make a note of it and wait. I'm there to help you and guide you on everything. First, today's our discussable, explainable, understandable టాపిక్ ఈజ్ ఆర్గనైజేషన్ మాస్టర్ డేటా. స్టే హియర్ ఓన్లీ. ఇవన్నీ ఏంటి అని అర్థం కాకపోయినా పర్వాలేదు, ఒక్కొక్క ఏరియా ఆల్మోస్ట్ ఒక వీక్ చేస్తాం. సో ఒక 1 లైన్లో అర్థం అవ్వాలంటే కష్టం కదా. సో ఇవాళ దీని గురించి మొదలు పెడుతున్నాం, ఇంకా మొదలు పెట్టలే. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్, లెట్ ఇట్ గో. ఓకే, సో ఆర్గనైజేషన్ మాస్టర్ డేటాని మన క్లయింట్ ఎవరు? Grasim, very good. So Grasim అనే కంపెనీకి if you are setting up SAP system, we need to set up first to begin with organization master data. ఇది మనం ఫస్ట్ అండర్స్టాండింగ్. ఇక్కడ మీ ఆలోచన ఫోకస్ చేయండి. Just focus on your thinking and understanding here. Forget about others at the moment. ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు చూద్దాం. So what is master data? You understood. What comes under master data as an index? You understood. Organization master data is all about setup of the infrastructure and but what consists of organization master data and how organization master data fits into Grasim. This is our topic now, our understanding now. And
Let me go back to the board. Done. Now watch me here. I'm going to write the hierarchy of the organization master data. ఇప్పుడు think you all are SAP consultants, SAP SD consultants. First point. So role loకి వచ్చేయాలి. Get into the role. Think you are interacting with the client. Who is the client? Grasims. Interacting with the client. For what? For understanding the requirement, analyzing the requirement, documenting the requirement. అర్థం చేసుకొని దాన్ని అనలైజ్ చేసి దాన్ని డాక్యుమెంట్ చేయాలి. ఆ డాక్యుమెంట్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు సిస్టంలో వెళ్ళి కస్టమైజ్ చేస్తాం. దాని తర్వాత వెళ్ళి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం అవుట్పుట్. సో ఇప్పుడు మనం గ్రాసిమ్స్ అన్న కంపెనీ యొక్క అండర్స్టాండింగ్, అనలైజింగ్ అండ్ డాక్యుమెంటింగ్ ఈ మూడింటి పైన ఇవాళ ఫోకస్ చేస్తున్నాం. రైట్. సో జస్ట్ అ మినిట్. So you need to understand the company Grasims from SD module point of view is primary focus. But ప్రతి పాయింట్ లో మనకి అదర్ మాడ్యూల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ఎస్డి. ఎందుకంటే ఒక ఎండ్ టు ఎండ్ సేల్స్ సైకిల్ చూడాలి అంటే ఎస్డి మాడ్యూల్ని కాన్ఫిగర్ చేయాలి ఎస్ఏపిలో ఏ విధంగా అయినా. ఫస్ట్ పాయింట్. Along with it, I say finance, I say production planning, I say materials management, I say warehouse management, right? So let me divide the page, just a minute. Okay, so ikkada first I am going to write the template. Template of what? Template of organization model or organization structure or organization master data or enterprise structure. So the currently in the current versions it has been expressed as enterprise structure. Okay, we say as enterprise structure as per the latest expression of the new versions. Enterprise structure anta. So how enterprise structure works now? First I am writing the template. Kindly wait. After I complete I'll explain. Just a minute everybody. Company, company code, sales organization, distribution channel, division, plant, storage location, warehouse, shipping point. Okay, now
Sales org distribution division. ఈ మూడు combination if you express it is as sales area, and this sales area to be assigned to sales office, and office is managed and maintained by sales group or sales person. So ఇది టెంప్లెట్. సో ఈ టెంప్లెట్ లో మనకి ఎన్ని మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి అన్నది క్వశ్చన్. సేల్స్ ఆర్గనైజేషన్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ డివిజన్, సేల్స్ ఏరియా, సేల్స్ ఆఫీస్, సేల్స్ గ్రూప్, సేల్స్ పర్సన్, ఇదంతా ఎస్డి మాడ్యూల్ యొక్క కోర్ ఏరియా. కంపెనీ కోడ్, దిస్ ఇస్ ద కోర్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్. Plant is the core of production. Storage location is the core of materials management. Warehouse is the core of WM. And shipping point speaks about LE, logistics execution, which connects to sales, which connects to production, which connects to inventory, which connects to warehousing. ఎందుకంటే ప్రోడక్ట్ ఎక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవుతుంది? ప్లాంట్లో. ఆ ప్లాంట్ నుంచి స్టాక్ ని స్టోరేజ్ లొకేషన్ కి మూవ్ చేయాలంటే మెటీరియల్స్ మేనేజ్మెంట్. ఆ స్టోరేజ్ లో ఉన్న స్టాక్ వేర్ హౌస్ కి మూవ్ చేయాలంటే డబ్ల్యూఎం. ఆ వేర్ హౌస్ నుంచి డిస్ట్రిబ్యూటర్ కి మూవ్ చేసి అక్కడి నుంచి కస్టమర్ కి పంపాలి, రైట్? సో వెన్ యూ సీ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్, ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ లాజిస్టిక్స్ ఎగ్జిక్యూషన్. So that's the reason I say SD with FI, production planning, materials management, warehousing. When you configure, you get to see one full end-to-end sales cycle, which is all about O2C. సో దీనికి సంబంధించి మనం ఏది సెటప్ చేసినా రైట్ ఫ్రమ్ ద డే వన్ ప్రతి అదర్ మాడ్యూల్ ఏదో ఒక పాయింట్లో మనకి కనెక్ట్ అవుతూనే ఉంటుంది. దట్స్ ద రీజన్ ఐ మేడ్ దిస్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ దిస్ వాస్ట్, అండ్ దట్స్ ద రీజన్ SD గాట్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ వైడర్ స్కోప్, బికాస్ రిక్వైర్మెంట్స్ చాలా అనౌన్స్ అవుతుంటాయి మార్కెట్లో. ఎస్డితో పాటు ఇది, ఎస్డితో పాటు ఆ మాడ్యూల్, ఆ ప్రాసెస్. సో అన్ని రిక్వైర్మెంట్స్కి మీ యొక్క నాలెడ్జ్ మ్యాచ్ అవుతే మీ అప్లై చేసే వాట్ యు సే రిక్వైర్మెంట్స్, సారీ జస్ట్ a minute, your applying references will increase when you have multiple skill set. When you are applying, the references are increasing, you are getting explored to many requirements. ఇప్పుడు నాకు ఒకరికి ఒక ఆపర్చునిటీ ఇచ్చి ప్రూవ్ చేసుకోవడం ఛాలెంజా, ఒకరికి 10 ఆపర్చునిటీస్ ఇచ్చి ఒకటి ప్రూవ్ చేసుకోవడం ఛాలెంజా? సో మీకు బ్రీత్ టైం అనేది వస్తుంది. యూ విల్ గెట్ ఇనఫ్ బ్రీత్ టైం. సో దిస్ ఇస్ వేర్ my trainees are getting an extra benefit of good when they are groomed with good cross functionality understanding. Cross functionalities are big in demand now. ఒక మాడ్యూల్లో నేను మాట్లాడతా అంటే వినడానికి ఎవడు లేడు ఇక్కడ. సో you need to speak outside of the box. Whenever you go to an interview, okay, you are SD consultant, fine, that I can see, but other than SD, what else you know? You are working in from some duration, ఇన్ని ఇయర్స్ నుంచి వర్క్ చేస్తున్నారు, ఎస్డితో పాటు ఇంకేం తెలుసు మీకు, వాట్ ఈస్ యువర్ అప్గ్రేడేషన్ ఆఫ్ యూర్ స్కిల్ సెట్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. దాన్ని బట్టే వి అనలైజ్ ద పర్సన్ capabilities and how he is getting explored. There are people like I got a job అంటే వాడు పట్టాల మీదకి ఎక్కి ట్రైన్ లాగా అనమాట, పోతూనే ఉంటాడు అంతే. బట్ నో, you should explore to other areas also. See, 1 year, 2 year, 3 year, 5 year, in this number of years, every year you should have some achievements, cross functionalities. Okay, so that you all are learning in this training room. Subject తో పాటు ఇవి కూడా నేర్చుకుంటున్నారు.
So you people will ready to catch a running train అన్నట్టు after you complete the course. No, after not complete the course, after you learn. కంప్లీట్ ద కోర్స్ అంటే ఒక రోజు కాదు ఒక రోజు అయిపోతుంది అది. కానీ మీరు నేర్చుకున్నది మీరు నేర్చుకున్నప్పుడే అవుతుంది అది. దట్ కెన్ బి అలాంగ్ విత్ ద కోర్స్ ఆర్ ఆఫ్టర్ ద కోర్స్ యాజ్ పర్ యువర్ ప్లానింగ్. ఓకే. సో ఇక్కడ ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్తున్నానంటే సార్ నేను సేల్స్ ఆర్గనైజేషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డివిజన్ ఆఫీస్ గ్రూప్ ఇది మన మాడ్యూల్ కాబట్టి ఇక్కడే ఫోకస్ చేసిన, ఇవి మన మాడ్యూల్ కావు కాబట్టి నేను అంత ఫోకస్ చేయలేదు. ఇట్లా చెప్పే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సో డోంట్ డూ దట్. ఎనీథింగ్ విచ్ ఇస్ టీచింగ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్, అందుకే కదా నేర్పేది. అది మన మాడ్యూల్కి సంబంధించిందా కాదు, పక్క మాడ్యూల్ కూడా కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఉందా, లర్న్ ఇట్. దిస్ ఈజ్ ద టైమ్ యూ లర్న్. ఒక్కసారి నేర్చుకున్న తర్వాత జాబ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ నేర్చుకోవడం అనేది ఇంత డెప్త్లో వెళ్ళదు, ఇంత వాస్ట్లో వెళ్ళదు. అవసరం పూర్తి నేర్చుకుంటాం అక్కడ. దేర్ ఆర్ ఫ్యూ పీపుల్ విత్ ప్యాషన్ దే లర్న్, దట్ ఈస్ సెకండరీ. Alright, so everything, even though it is not relevant to module, why you are learning means somewhere it connects to your module, somewhere it affects your module operations. That is the logic. Okay, so now you all understood the template of enterprise structure, what comes under, but how these all fits into the client business. ఇప్పుడు గ్రాసిమ్ అనే కంపెనీని ఎస్ఏపిలో మనం సెటప్ చేయాలా. సో ఆ కంపెనీ యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని మనం టెంప్లెట్ ఇక్కడ రాసుకున్నాం. దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్. ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్, ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ బిజినెస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, కంపెనీస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, కంపెనీస్ హైరార్కీ, కంపెనీస్ ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్, కంపెనీస్ ఆర్గనైజేషన్ బాడీ, ఇట్లా ఎన్ని పేర్లతోటైనా పిలవచ్చు. ఆల్రైట్, watch me now, one by one we'll see. So here, company. What is a company? Rasim, Financial structures are happened in the company. financial structure happening in the company. Okay, very good. Fine, I'm here to correct you. Partly right. I say Grasim Private Limited. So what is a company? If you have a question, company is a root identity. A company is the root identity of the business process, which will be unique, which will be single. You cannot have multiple companies. See, Grasim's is the part of Aditya Birla. Aditya Birla, they are into multiple business process, right? So, though companies having multiple companies within, let me give one simple example. Tata Steels, Tata Cables, Tata Motors, Tata Teleservices, like this many there. When they are implementing a SAP into altogether, it's not. See, for example, if you're working for TCS, you are going to TCS and you're working, you're not going to Tata Steels, right? You're not going to Tata Motors, right? It's like Tata is a group of companies where they have individual companies for all, but naming, branding as Tata, which is owned by one person. ఇప్పుడు మీరు ఆఫీస్ వర్క్ చేస్తున్నారు, ఆల్సో యు ఆర్ డూయింగ్ సమ్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్. ఇప్పుడు మీ కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్లో ఉన్న ఎంప్లాయీస్ వచ్చి మీ సాఫ్ట్వేర్ ఆఫీస్లో వర్క్ చేయరు కదా. సో ఆ కంపెనీ ఈజ్ అ లీగల్ ఎంటిటీ which is unique, which cannot be in many. Though a brand has multiple chain of companies, every chain of company got individual SAP implementation. Nothing is interrelated. గుర్తుపెట్టుకోండి. So Grasim's fine, it's in textiles. So Grasim Private Limited is a root identity. A company is a legal entity which is unique in nature, which will not participate in any business operations of the company.
Then who will participate in the business operations? Now we'll understand the concept of company code. Now the company code. I say Grasim India Private Limited. Now what one of you just now said, what is company means? You said financial infrastructure entity. That is company code. A company code is the highest organization unit within financial accounting, from where you identify the financial infrastructure of the company. So Grasim K, understand Grasim having the operations in India, USA, Australia, UK, and so India company code, USA company code, Australia company code, UK company code ఇట్లా ఉంటాయి. So India got India company code, India plant, India storage, India shipping, all Indian operations. అట్లాగే యూఎస్ఏ అనుకోండి, మళ్ళీ యూఎస్ఏకి సంబంధించిన సపరేట్ ప్రొడక్షన్, స్టోరేజ్, వేర్ హౌసింగ్ అని దానికి. సో ఏ ఫైనాన్షియల్ ఎన్ని కంపెనీలో ఎన్ని ఫైనాన్షియల్ బాడీస్ ఉన్నాయి, ఇండిపెండెంట్ ఫైనాన్షియల్ బాడీస్, that many company codes will make. Under each company code, what infrastructure is organized, that will be not shared with other. No. In SAP, one to many is possible, many to one is possible, but not many to many. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఇండియాలో ఉన్న డిస్ట్రిబ్యూటర్ యూఎస్ఏకి వెళ్ళి అమ్ముతాడా? అమ్మడు. ఇండియాలో ఉన్న ఎంప్లాయీ యూఎస్ఏకి వెళ్ళి అమ్ముతాడా? అమ్మడు. అక్కడ ఎంప్లాయీస్, అక్కడ ప్రొడక్షన్, అక్కడ ఇన్వెంటరీ, అక్కడ వేరోజింగ్, అక్కడ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్, అంటే అక్కడ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్. ఇండియాస్. సో కంపెనీ మన చెస్ బోర్డులో చూడండి, కంపెనీ అనేది ఒక ప్రెసిడెంట్ లాగా అనమాట, వాడికి ఒక్కటే మూవ్ ఉంటుంది. ఓకే, రెస్ట్ ఆల్ యూ కెన్ హ్యావ్ యాజ్ మెనీ యాజ్. So the main point is company is a legal entity which will not participate in any operations. Operations heading accounting is company code. Operation headings manufacturing is plant. Operation heading sales is sales location. Operation heading transportation is shipping. Operation heading virtual sales workstation office. So E5 places through identification of the operating infrastructure. Okay, so don't worry, I'm here to help you, to make you understand. We'll go stage by stage. So company is a legal entity. Company code is identification of the financial infrastructure. సో కంపెనీ ఒక్కటి ఎప్పుడైనా ఒకటే ఉంటుంది, మిగతావన్నీ ఎన్నైనా ఉండొచ్చు. అండర్ వన్ కంపెనీ వీ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ కంపెనీ కోడ్స్, ఎస్. అండర్ వన్ కంపెనీ కోడ్ వాట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యూ ఆర్గనైజ్, దట్ ఈస్ ఫర్ దట్ ఫైనాన్షియల్ బాడీ ఓన్లీ. విత్ ఇన్ ద కంట్రీ కూడా ఉండొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంపెనీ కోడ్ ఐ సే మహారాష్ట్ర, company code I say Telangana, company code I'll say UP. Why? Think about some mineral water. ఇప్పుడు మనకి మినరల్ వాటర్, కిన్లే తీసుకోండి, కిన్లే మినరల్ వాటర్, వాటర్ బాటిలింగ్ యు ఆర్ బయింగ్ either from Anantapur or Hyderabad or Bangalore, it is filled in somewhere near to that location only. మనకి హిమాలయాస్ నుంచి అయితే రావట్లేదు కదా, వస్తే ఆ 20 రూపాయల బాటిల్ 100 రూపాయలు అవుతుంది. So company is organized locally and it is managing its infrastructure that locally. సో ఇట్లాంటప్పుడు స్టేట్ వైజ్గా కూడా ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు బ్రెడ్ తీసుకోండి, థింక్ అబౌట్ బ్రెడ్, థింక్ అబౌట్ మిల్క్. అమూల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అమూల్ ఈజ్ ఎస్ఏపి ఇంప్లిమెంటెడ్. మనకి అమూల్ మిల్క్ అనేది ఎక్కడైనా దొరుకుతుంది. దాని స్టోరేజ్ 1 to 2 days అంతే. అది ఎక్కడో మహారాష్ట్రలో ప్యాకింగ్ అవుతే
మనకి హైదరాబాద్ కానీ అనంతపూర్ కానీ వచ్చేసరికి ఎన్ని రోజులు పట్టాలి, అది ఎన్ని ఎంత ఉండాలి? So what all Amul products you're getting in your local area, it is somewhere around that place only, within 50-kilometer radiation. So ఇట్లా ఫైనాన్షియల్ బాడీ అనేది కంట్రీ వైజే ఉండాలని లేదు. ఇట్ కెన్ బి స్టేట్ వైజ్, ఇట్ కెన్ బి స్ట్రీట్ వైజ్ ఆల్సో. బిజినెస్ ప్రాసెస్ కంపెనీది ఏ విధంగా ఉందో దాని ప్రకారం. సో a company code is an identification of the financial operations. It can be country wise, it can be state wise, or it can be city wise. Okay, fine. Now under one company we can have multiple company codes. I said, for example, I've taken Grasim India. Done. Now under Grasim India, the plant. Plant is a point of place where goods are manufactured. Plant. Plant is a point of place where goods are manufactured. Grasim's యొక్క plant ఎక్కడ ఉంది? Mostly the what to say the production units will be there either in Maharashtra or in Karnataka, mostly, or in some part of Tamil Nadu. What you see normally మనం చూస్తాం కదా, whenever you buy some clothing, it will be shown either Mumbai, or it will be shown somewhere in of Karnataka or some part of Tamil Nadu. So my client Grasims, when I'm interacting with him, he's saying my plant is located in Chennai. సో ఇక్కడ ఏది మనం స్వతహా కాదు, కనుకోండి క్లయింట్, నేనే క్లయింట్ రోల్ ప్లే చేస్తున్నాను, నేనే క్లయింట్ లాగా రిక్వైర్మెంట్ ఇస్తున్నాను, నేనే డాక్యుమెంటేషన్ చేస్తున్నాను. లైవ్ ప్రాజెక్ట్లో వాడు చెప్తాడు, మనం అర్థం చేసుకుంటాడు. సో వాట్ ద వే హీ టెల్స్, ఐఎమ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ ది సేమ్ టు యూ. ఐఎమ్ రైటింగ్ ఫర్ యూ. సో ఐఎమ్ ప్లేయింగ్ ఆల్ ద రోల్స్ ఫర్ యూ. ఓకే, plant, Grasim plant located in Chennai. Okay. So plant is a part of the financial operations of the company. Storage location. So Grasims is having the manufacturing of three types of products అనుకుందాం. Okay, they are into cotton, they are into denim, and one more is general. In that we have uh, these days so many mixed fabrics, poly cotton you get, okay, synthetic rayon you get, okay, and you get dry fit. So many are there, general, multi kind of. But generally you see a brand is popular because of denim based products, because of cotton based. Most of the fabrics you will see either in denim or in cotton, or mixture of that, all comes under here. So ఎన్ని ప్రోడక్ట్ లైన్స్ ఉన్నాయో అన్ని స్టాక్ పాయింట్స్ ఇక్కడ. ఐ సే STG1, STG2, STG3, స్టోరేజ్ లొకేషన్స్ STG అంటే. సో లీగల్ ఎంటిటీ, ఫైనాన్షియల్ ఆపరేషన్స్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆర్ అసెంబుల్ లొకేషన్, ఇంటర్నల్ స్టాక్ పాయింట్. అండ్ ఇక్కడ ప్లీజ్ ఎవ్రీబడి రిమెంబర్, just wait, screen is getting refreshed. Please wait. Okay, now you all can see. Fine. Now what I'm saying here,
I'm highlighting this intentionally. Within the plant. Within the plant. గుర్తుపెట్టుకోండి, storage location is located within the plant. Intentionally I've written so that I can brief out when I work on warehouse. I can give the comparative statement. Done. Now, financial body, production and inventory. Now for this, your sales organization. What is sales organization? A sales organization is all about sales location geographically. ఎన్నైనా ఉండొచ్చు. I say sales organization south. I say sales organization north. I say sales organization east and west. Because vast territory, huge territory. So territory అంటే ఏంటి? Place, premises in terms of location. ఇప్పుడు సౌత్ అన్నాను. సౌత్లో మనకి ఏపీ, చెన్నై, కేరళ, తెలంగాణ, కర్ణాటక. ఏపీ, తమిళనాడు, కేరళ, Telangana, you have. So for entire south one operations, because if you see textiles, they have a big territory as one. లేదు సార్, నేను ఏపీకి ఒక సపరేట్ సేల్స్ లొకేషన్ అంటాను, తెలంగాణకు ఒక సపరేట్ సేల్స్ లొకేషన్ అంటాను, కర్ణాటక సపరేట్ సేల్స్ లొకేషన్, you can do that also. So how the way, or if you speak about Nike, Asia sales location, because Nike operates globally. ఏషియా మొత్తం ఒక సేల్స్ లొకేషన్, అందులో ఇండియా ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్. సో మనం ఇక్కడ మీరు నేర్చుకోవాల్సింది కాన్సెప్ట్. ఆ కాన్సెప్ట్ని వాడు కంట్రీ వైజ్ పెట్టుకుంటున్నాడా పేరు, లేక సిటీ వైజ్ పెట్టుకుంటున్నాడా, స్ట్రీట్ వైజ్ పెట్టుకుంటున్నాడా, ఎట్లా ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోవచ్చు, డిపెండింగ్ అపాన్ ద కంపెనీ అండ్ దేర్ ప్రోడక్ట్ లైన్స్. సో సేల్స్ ఆర్గనైజేషన్ is all about the sales location geographically from where the sales operation will execute. సార్ ఇంకా బ్రీఫ్గా చెప్తారా? ఎస్, ఇట్ విల్ కమ్. ఫైన్. ఇప్పుడు సేల్స్ లొకేషన్ జాగ్రఫికల్లీ అన్న ఈ ఒక్క వర్డ్ అర్థం చేసుకోండి. దాని ఇంకా బ్రీఫ్లో డిస్ట్రిబ్యూటర్ డివిజన్ కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఇంకా మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఇప్పుడు సౌత్ అన్నాను. ఇన్ సౌత్ హౌ ద ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ రీచబుల్ టు ద కస్టమర్. ఇప్పుడు లాస్ట్ సెషన్లో మనము సేల్స్ సైకిల్ చూసినాం. ఒక ప్రోడక్ట్ని కస్టమర్కి రీచ్ అవ్వాలంటే ఎన్ని సోర్సెస్ త్రూ, అది డీలర్ త్రూ కావచ్చు, డిస్ట్రిబ్యూటర్ త్రూ కావచ్చు, హోల్సేలర్ త్రూ కావచ్చు, రీటైలర్ త్రూ కావచ్చు, ఈకామ్ ఆన్లైన్ త్రూ కావచ్చు, డైరెక్ట్ సేల్స్ టీమ్ ద్వారా కూడా కావచ్చు కదా. సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఛానల్ ఈజ్ ద ఎండ్ పాయింట్ ఫ్రమ్ వేర్ గూడ్స్ ఆర్ రీచబుల్ టు ద కస్టమర్. ఆ ఎండ్ పాయింట్ అనేది ఏమన్నా కావచ్చు. అయితే DC1 ఆన్లైన్ స్టోర్, DC2 ఆఫ్లైన్ స్టోర్, అయితే DC3 డైరెక్ట్. సార్ ఏంటి సార్ ఇది? ఆన్లైన్ అంటే కంపెనీ యొక్క వెబ్సైట్ త్రూ కావచ్చు, అమెజాన్ త్రూ కావచ్చు, ఫ్లిప్కార్ట్ త్రూ కావచ్చు. ఆఫ్లైన్ అంటే మనకి స్టోర్స్ ఉంటారు కదా, కంపెనీ యొక్క ఫ్రాంచైజీస్ ఉంటాయి కదా, అవి కావచ్చు, డీలర్స్ కావచ్చు, షాప్ స్టాప్ పొండి ఉంటాయి, లైఫ్ స్టైల్ పొండి ఉంటాయి. దే ఆల్ ఆర్ ద ఏజెంట్స్, దట్ ఈస్ డీలర్స్ టు ద కంపెనీ. కానీ వాళ్ళందరికీ సప్లై చేసేవాడు కంపెనీ బిహాఫ్ అక్కడ ఉంటాడు, వాడు పిక్చర్లోకి రాడు, వాడు డిస్ట్రిబ్యూటర్ అనమాట. You'll understand that when we go in detail. And direct ante you'll see the what is say business development managers going to corporates, ఇప్పుడు ఫ్యాక్టరీస్కి వెళ్తారు, గ్రాసిమ్ ప్రోడక్ట్ని తీసుకొని, మీ ఒక ఎంప్లాయీ యూనిఫామ్స్, వై డోంట్ టు గో విత్ అవర్ బ్రాండ్.
or schools కి వెళ్తారు. For your school children uniforms, why did you go with our brand? సో ఇక్కడ యువర్ థాట్ ఈస్ ద హైట్స్. ఎన్ని రకాలుగా మనం ఆలోచిస్తే దాని యొక్క కాన్సెప్ట్ మనకు అంత బెటర్గా అర్థమవుతుంది. హియర్ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ ఈజ్ నాట్ ద థాట్స్, ఈజ్ ఆల్ ద బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్. దాన్ని ఒక థాట్ లాగా మీకు ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నా. సో యూ విల్ అండర్స్టాండ్, ఓకే దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ యూజబుల్, దిస్ ఈజ్ వాట్. ఎక్కడో మనకు కనెక్ట్ అవుతుంది అది మన డే టు డే వర్క్లో కావచ్చు, మన డే టు డే లైఫ్ టైంలో మనం ఎక్కడన్నా మనము ఏదో ఒక ప్రాసెస్లో మనం ఇన్వాల్వ్ అయి ఉండొచ్చు. ఓకే, దిస్ ఇస్ హౌ ద బిజినెస్ ప్రాసెస్లో క్లారిటీ వస్తుంది. So distribution channel is the end point from where goods are reachable to the customer outlets. Now the division. ఇక్కడ మనం 3 స్టాక్ పాయింట్స్ చేసినాం. ఎందుకంటే 3 రకాలుగా ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. డివిజన్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్, స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ అంటాం. సార్ వాట్ డూ మీన్ బై రేంజ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్, వాట్ డూ మీన్ బై స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్? యూల్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, జిఆర్ఎం. జిఆర్ఎం అంటే గ్రాసమ్ ది షార్ట్ నేమ్. జిఆర్ఎం డెనిమ్, జిఆర్ఎం కాటన్, జిఆర్ఎం జనరల్. ఇప్పుడు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, మనం ఒక క్లాత్ స్టోర్కి వెళ్దాం. థింక్ అబౌట్ సే లైఫ్ స్టైల్, వీఆర్ గోయింగ్ టు లైఫ్ స్టైల్. థింక్ అబౌట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు షాపర్ స్టాప్. What you will see there? Menswear, women's wear, sorry, I'm sorry, yeah, menswear, women's wear and kids wear, right? అంటే షాపర్ స్టాప్ అన్న మల్టీ బ్రాండెడ్ షోరూంలో మనకి మెన్స్ వేర్, ఉమెన్స్ వేర్, కిడ్స్ వేర్ అన్న 3 డివిజన్స్ ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. బట్ ఈ మెన్స్ వేర్లో మనకి ఫార్మల్స్, క్యాజువల్స్, ఎథనిక్ అండ్ జనరల్. అదే కిడ్స్ వేర్లో జస్ట్ బార్న్, బాయ్స్, గర్ల్స్, టీన్స్. అంటే సబ్ ప్రోడక్ట్ లైన్స్ ఎన్నైనా ఉండొచ్చు, మెయిన్ అవుట్ లైన్ వచ్చేసి లిమిటెడ్. సో డివిజన్ ఈజ్ ద ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ద స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్. సో ఇవన్నీ రేంజ్ ఈ డివిజన్లో. మెన్స్ వేర్లో ఇన్ని ఉన్నాయి, కానీ అవుట్లైన్ వచ్చేసి ఈ షోరూంలో మెన్స్ వేర్ ఉంటాయి, ఉమెన్స్ వేర్ ఉంటాయి, కిడ్స్ వేర్ ఉంటాయి, అంతే. అందులో వెళ్ళిన తర్వాత జస్ట్ బార్న్ ఉన్నాయా, బాయ్స్ ఉన్నాయా, గర్ల్స్ ఉన్నాయా, టీన్స్ ఉన్నాయా అని అప్పుడు చూస్తాం. సో ఎప్పుడైనా చూడండి, డివిజన్ అనేది ఒక అవుట్లైన్, అందులో ఎన్ని ప్రోడక్ట్ లైన్స్ ఉన్నాయన్నది ప్రోడక్ట్ హైరార్కీ మనం కమింగ్ సెషన్స్లో చూస్తాం అది. ఓకే, so why the divisions are in limited? Because it is an outline identity of the product line. సో మనము ప్రతి ఒక్క టాపిక్ని ఇట్లా ఈ విధంగా అర్థం చేసుకుంటే అప్పుడే మనకి ఆ బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. ఆ బిజినెస్ ప్రాసెస్ పైన క్లారిటీ ఉంటే దాన్ని సిస్టంలో చేయడం విల్ బి వెరీ ఈజీ. డైరెక్ట్గా జస్ట్ న్యూ ఎంట్రీస్ క్లిక్ ఆన్ గో ఆన్ అంటే ఎందుకు చేస్తున్నాము? You may not express. So first primary thing, business process. Organization master data, organization master data, enterprise structure, ఒక బిజినెస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం, ఇది దీన్ని సిస్టంలో సెటప్ చేయడం. సింపుల్. The day one itself you are clear about, okay, I'm understanding the company's infrastructure, that is enterprise structure. This is how the company is organized. This is the way the company tells, and this is how we understand and we write. And what we are writing is the document, and this document will follow and do in the system. What you do in the project, client requirement ఇస్తాడు, మీరు అర్థం చేసుకుంటారు, దాన్ని ఈ విధంగా రాస్తారు, రాసింది క్లయింట్ సైన్ చేస్తాడు అంటే అప్రూవల్, then you go and set up in the system. So you are in a project, you are interacting with the client, that is me. You are as a consultant taking the requirement, that is how I am giving. You are as a consultant doing in the system like how I am showing. So you will get a feel right from the day one you are in a project. ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిన తర్వాత ఆఫీస్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇదే ప్రాసెస్.
There are trainees who say, sir, I don't find much of the difference between the class and the office. Because అదే ఫీల్ ఇక్కడ నేను మీకు I'm giving the same feel to you all. I'm playing all role. That is the only difference. And there you are paid. Here you are paying. That is the second difference. Okay. Done. Now, combination of sales org plus distribution plus division forms a sales area. This is sales area. Very, very important. Sales area is the most important feature of the module. Module మొత్తం సేల్స్ ఏరియాతో ఆపరేషన్స్. I'll tell you how. ఇప్పుడు మీరు ఒక టీవీ కొన్నారు. ఎక్కడ కొన్నారు? ఒక అవుట్లెట్కి వెళ్ళి కొన్నారు. ఎక్కడుంది? ఒక సేల్స్ లొకేషన్లో ఉంది. ఏం కొన్నారు? టీవీ కొన్నారు. So your product line identity by division, your source where you purchased is the distributor, location is your sales location. So a customer is identified by a sales location, been to an outlet, purchased the product. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను ఇక్కడ కంపెనీలో ఎన్ని అవుట్లెట్స్ ఉన్నాయి, ఏ అవుట్లెట్ త్రూ ఏ ప్రోడక్ట్ రీచబుల్ అన్నది ఇక్కడ మనం మ్యాప్ చేస్తున్నాం. సో యూ అండర్స్టాండ్ హియర్ ఎవ్రీబడి. Sales area is all about the identification of the sales location. ఇప్పుడు మనం షాపింగ్కి వెళ్తాం. When we go for a shopping, the store person says, sir, this product is not available with us. You should go to online. మనం ఆన్లైన్ వెళ్తాం, అన్నీ ఉంటాయి కానీ కొన్ని ఉండవు, కానీ షోరూమ్ పోతే ఉంటాయి. దట్ మీన్స్ వాట్? Companies organize some product lines only online. Companies organize some products only through showroom. Some products are exclusive to direct sale. Client చెప్తాడు ఏ సేల్స్ లొకేషన్లో ఏ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఛానల్ త్రూ ఏ ప్రోడక్ట్ లైన్స్ రీచబుల్ అన్నది వాడు చెప్తే మనం మ్యాప్ చేస్తాం. సో కాంబినేషన్ ఆఫ్ సేల్స్ ఆర్గనైజేషన్ ప్లస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఛానల్ ప్లస్ division is equal to sales area. It is vast area to understand. Okay, I'm just giving an overview now so that I can explain it in brief in tomorrow's session, and then we'll finish up this rest of the areas also, making on the hierarchy. And tomorrow in the first part of this session we'll complete this hierarchy, and tomorrow I'm going to show you all how to log into the SAP screen. And if time permits, tomorrow I will start setup of 111 in SAP screen, so that tomorrow, day after tomorrow, upcoming day, forthcoming day, we'll see the same hierarchy once done as it is in the system. Okay, so overnight ఏది వచ్చేది కాదు. నాకు చెప్పడానికైనా టైం పడుతుంది, మీకు నేర్చుకోవడానికైనా టైం పడుతుంది. సో I have more patience to explain. You gather patience for yourself to focus, to attend, to learn. That gives you output of your career. Okay, so I will be sharing this recording in some time. It takes some time to generate the link generate అవ్వగానే మీకు recording link వస్తుంది. Click on it and download it and save it, and save it securely, because links will not be active for long time. మనం డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని సేవ్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. Till you speak without seeing, that is asset to you. So how your assets to be safeguarded, you know very well. Okay, so meeting link మారుతుంది. New meeting link from tomorrow, same time. Timings will never change, time same. Meeting link మాత్రం మారుతుంది. So please collect my Skype ID and send me an add request so that I'll ping the new meeting link. You can join and ask for SAP server access
do reach the coordinator and ask for SAP server access, so that after tomorrow session you have something to log in from your side, and you will be given assignments. చేస్తే మీకే మంచిది, చేయకపోయినా ఏ రోజు చేస్తారో ఆ రోజు నుంచి మంచితనం స్టార్ట్ అవుతుంది. గుడ్ విల్ స్టార్ట్, రైట్? So keep working and keep following. Do go through our first session, second session, followed by today's session in sequel. Sir, I gone through first session, second session, very good. Then continue with third session. Sir, I couldn't. Then start now. It is not late before it become too late. So see you all in tomorrow session with a new meeting link. And thank you. Some of you send me an add request on Skype. Still some of you yet to send. Do send me an add request on Skype. So thank you all and see you in tomorrow session. Once again, I say new meeting link from tomorrow. All right. Thank you, everybody.